¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las apariencias? ¿O cómo un simple encuentro puede cambiar la vida de alguien para siempre? La historia que estás a punto de escuchar te mostrará que, a veces, lo que vemos con los ojos no es nada comparado con lo que podemos sentir con el corazón. Un empresario exitoso estaba dispuesto a humillar a una empleada de limpieza hasta que la vio bailando con su hija sorda. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana hemos guardado algo muy especial para ti. Daniel Morales, de 42 años, lo tenía todo, al menos todo lo que el dinero podía comprar. Era dueño de Morales Tech, una de las empresas de tecnología más importantes de Madrid con sucursales en Barcelona, Valencia y Sevilla. Su imperio estaba valorado en más de 80 millones de euros y seguía creciendo a un ritmo vertiginoso. Vivía en una mansión impresionante en La Moraleja, el barrio más exclusivo de Madrid. Su casa de 500 metros cuadrados contaba con 6 habitaciones, piscina climatizada, gimnasio privado, cine y un jardín diseñado por un paisajista de renombre. Tenía 3 coches de lujo en su garaje, un Porsche, un Mercedes y un Ferrari para ocasiones especiales. Pero a pesar de todo este éxito material, la vida de Daniel estaba lejos de ser perfecta. Hacía 2 años, Lucía, su esposa durante 10 años, había fallecido debido a complicaciones durante el parto de su segunda hija, Sofía. Daniel quedó viudo con una recién nacida y Martina, su hija mayor de 8 años. Lo que nadie esperaba era la terrible noticia que llegaría un mes después del nacimiento de Sofía. Los médicos confirmaron que la pequeña había nacido con sordera profunda bilateral. Daniel, destrozado por la pérdida de su esposa y ahora enfrentando la discapacidad de su hija menor, se sumergió aún más en su trabajo, como si pudiera escapar de su realidad. Durante los 2 años siguientes, contrató a un desfile interminable de niñeras y personal de servicio para cuidar de sus hijas. Ninguno duraba más de unos meses. Las niñeras se quejaban de que Martina se había vuelto rebelde y difícil de manejar, mientras que el cuidado de Sofía, con sus necesidades especiales, requería una atención y conocimientos que muchas no poseían. Martina, que había sido una niña alegre y sociable, se volvió introvertida y taciturna tras la muerte de su madre. Había dejado de sonreír, apenas hablaba en casa y su rendimiento escolar había caído en picado. Se negaba a conectar con las niñeras y las trataba con indiferencia o incluso hostilidad. Sofía, por su parte, ya con 2 años, no había desarrollado ningún método de comunicación efectivo. Daniel había contratado a especialistas en lenguaje de signos, pero él mismo nunca encontró el tiempo para aprenderlo. Las terapeutas venían 2 veces por semana, pero sin un refuerzo constante en casa, los avances eran mínimos. Daniel trataba de compensar su ausencia con regalos caros. El cuarto de Martina estaba lleno de juguetes de última generación. Tablets, videoconsolas, muñecas de colección que costaban una fortuna, sets de construcción de marcas exclusivas, la mayoría todavía en sus cajas originales. Para Sofía, había comprado los mejores dispositivos de estimulación sensorial y juguetes adaptados para niños con discapacidad auditiva, pero rara vez tenía tiempo para jugar con ella usando estos recursos. Las cenas familiares, cuando Daniel llegaba a tiempo, transcurrían en un silencio incómodo. Martina apenas tocaba su comida y se limitaba a responder con monosílabos cuando su padre intentaba entablar conversación. Sofía, sentada en su trona, a menudo se frustraba al no poder comunicar lo que quería y terminaba llorando o arrojando la comida. La mansión, que debería haber sido un hogar lleno de risas y amor, se había convertido en un lugar frío y silencioso, como si el alma de la casa se hubiera ido junto con Lucía. La preparación y narración de esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Fue en este contexto que Elena Vega entró en sus vidas. Elena, de 38 años, vivía en Carabanchel, uno de los barrios obreros de Madrid. Había solicitado el puesto de empleada de limpieza a través de una agencia que Daniel utilizaba para sus oficinas corporativas. Necesitaba urgentemente el trabajo. Era madre soltera de un niño de 12 años, Mateo, y acababa de perder su empleo anterior cuando la familia para la que trabajaba se mudó al extranjero. El día que Elena llegó a la mansión de los Morales, Daniel apenas le dedicó 5 minutos. La recibió en el vestíbulo, le dio instrucciones breves sobre sus responsabilidades, limpiar, ordenar, lavar la ropa, y le indicó que la señora García, el ama de llaves, le explicaría los detalles. Ni siquiera la miró a los ojos durante toda la conversación. Para él, Elena era simplemente otra empleada más, un engranaje reemplazable en la maquinaria de su hogar. Lo que Daniel no sabía era que Elena no era una simple empleada de limpieza. Antes de que la vida diera un giro inesperado,
Había sido profesora de educación especial, especializada en niños con discapacidad auditiva. Durante 8 años había trabajado en un centro para niños sordos en Valencia, donde había desarrollado métodos innovadores para la enseñanza del lenguaje de signos y lectura de labios. Sin embargo, cuando su hijo Mateo fue diagnosticado con una enfermedad renal crónica que requería tratamientos costosos, Elena se vio obligada a dejar Valencia y mudarse a Madrid, donde los hospitales ofrecían mejores opciones para el tratamiento de Mateo. Sin contactos en la ciudad y necesitando horarios flexibles para cuidar de su hijo, Elena había tenido que aceptar trabajos de limpieza y cuidado doméstico. Durante su primera semana en la mansión Morales, Elena observó con atención la dinámica familiar. Vio cómo Isabel, la niñera actual, apenas interactuaba con Sofía más allá de los cuidados básicos. No sabía lenguaje de signos y se comunicaba con la niña principalmente a través de gestos bruscos y expresiones exageradas, como si Sofía no pudiera entender nada. Elena notó que Martina pasaba horas encerrada en su habitación después de la escuela, ignorando los intentos de Isabel por entablar conversación. La niña apenas tocaba la comida elaborada que preparaba la cocinera y había perdido tanto peso que su uniforme escolar le quedaba visiblemente grande. Lo que más le dolió a Elena fue ver la habitación de Sofía. Estaba perfectamente equipada con los juguetes y dispositivos más caros para niños con sordera, pero la mayoría parecían sin usar. En una estantería, Elena encontró libros sobre lenguaje de signos y desarrollo de niños sordos, todos con el precio aún visible en la contraportada, pero sin señales de haber sido abiertos. Durante la limpieza del despacho de Daniel, Elena encontró fotografías familiares que le dieron una visión del pasado. En ellas, un Daniel sonriente abrazaba a Lucía, una mujer hermosa de cabello castaño y ojos verdes. En otra foto, Martina, con unos 6 años, reía mientras sus padres la balanceaban tomándola de las manos. Era evidente que habían sido una familia feliz antes de la tragedia. El viernes de esa primera semana, Elena presenció una escena que le partió el corazón. Estaba limpiando el pasillo cuando escuchó un llanto proveniente de la habitación de Sofía. Al asomars discretamente, vio a la pequeña sentada en el suelo, llorando silenciosamente mientras intentaba comunicarse con Isabel. La niñera, claramente frustrada, repetía en voz alta, no te entiendo, Sofía. No sé qué quieres. Elena pudo ver que Sofía estaba intentando hacer un signo, uno que ella reconoce perfectamente, agua. La niña tenía sed, pero Isabel no podía comprenderla. Finalmente, la niñera se rindió, tomó a Sofía en brazos y la llevó a la cocina, diciendo, vamos a ver qué quieres. Y esa noche, Elena no pudo dormir. Pensaba en Sofía, en su pequeño rostro frustrado intentando comunicar algo tan simple como tener sed. Pensaba en Martina, encerrada en su soledad. Y pensaba en Daniel, un hombre que lo tenía todo materialmente pero que parecía haber perdido la conexión con sus hijas. A la mañana siguiente, sábado, Elena llegó temprano a la mansión. Normalmente no trabajaba los fines de semana, pero había pedido horas extras para poder pagar un tratamiento especial para Mateo. Se sorprendió al encontrar la casa en silencio. Isabel había salido con Martina para llevarla a su clase de piano, y la cocinera estaba en el mercado. Solo quedaban ella y Sofía, que estaba en su habitación con una cuidadora temporal. Al pasar cerca de la habitación de Sofía, Elena escuchó a la cuidadora hablar por teléfono, quejándose de tener que trabajar un sábado cuidando a la niña sorda que no para de hacer ruidos raros. Algo se incendió dentro de Elena. Sin pensarlo 2 veces, tocó la puerta y entró. Disculpa, dijo con firmeza, voy a limpiar esta habitación ahora. Puedes tomar un descanso si quieres. La cuidadora, sorprendida pero claramente aliviada, no tardó en provocar la oferta. Solo será media hora, dijo mientras salía. Estar en la cocina. Una vez sola con Sofía, Elena se ardillo para estar a la altura de la niña. Sofía la miró con curiosidad, sus grandes ojos castaños evaluando a esta nueva adulta en su espacio. Elena sonrió y, para sorpresa de Sofía, comenzó a mover sus manos en un lenguaje que la niña había visto en sus sesiones de terapia, pero que rara vez alguien usaba en casa.
Hola, me llamo Elena, firmo con gestos claros y precisos. Como te llamas tú? Los ojos de Sofía se iluminaron como si hubieran encendido una luz en su interior. Torpmente, pero con entusiasmo, la niña respondió con sus pequeñas manos, Sofía. Durante los siguientes 20 minutos, Elena y Sofía mantuvieron una conversación sencilla en lenguaje de signos. Elena le preguntó sobre sus juguetes favoritos, sus colores preferidos, si le gustaban los animales. Sofía, aunque limitada por su vocabulario de signos, respondía con una emoción desbordante, como si hubiera estado guardando todas esas respuestas durante meses, esperando a que alguien le preguntara de una manera que ella pudiera entender. Cuando Elena notó que Sofía miraba insistentemente hacia su reproductor de música, le preguntó si quería escuchar algo. La niña asintió entusiasmada. ¿Sabes que puedes sentir la música aunque no la escuchas? Le afirmó Elena. Sofía la miró confundida. Elena encendió el reproductor y seleccionó una canción con ritmo marcado. Tomó las pequeñas manos de Sofía y las colocó sobre el altavoz para que sintiera las vibraciones. Los ojos de la niña se abrieron con asombro al sentir el pulso de la música a través de sus dedos. Luego, Elena comenzó a moverse al ritmo de la música, exagerando los movimientos para que Sofía pudiera verlos claramente. Tomó las manos de la niña y la invitó a unirse. Pronto, ambas estaban bailando por la habitación, Sofía sintiendo la música a través de las vibraciones y siguiendo los movimientos de Elena. Estaban tan absortas en su baile improvisado que no notaron la figura que se había detenido en la puerta abierta. Daniel Morales, que había vuelto a casa inesperadamente para recoger unos documentos, observaba la escena con una mezcla de confusión y indignación. Su primer instinto fue interrumpir. Que hacía la empleada de limpieza bailando con su hija en lugar de hacer su trabajo? Estaba a punto de entrar y poner fin a aquello cuando vio algo que lo dejó paralizado. Sofía estaba riendo. Era un sonido que apenas había escuchado en los últimos años, una risa genuina y despreocupada que hizo que algo se retorciera en su pecho. Y entonces, algo aún más sorprendente sucedió. Sofía hizo unos gestos con sus manos hacia Elena, quien respondió con otros gestos. Estaban comunicándose en lenguaje de signos, algo que en ninguna de las niñeras había conseguido hacer de forma efectiva. Daniel se quedó observando, olvidando por completo los documentos que había venido a buscar. Vio como Elena enseñaba a Sofía nuevos signos relacionados con la música y el baile. Vio como su hija, habitualmente frustrada y aislada, absorbía avidamente cada nuevo signo, repitiendo con entusiasmo y riéndose cuando cometía errores. En ese momento, Martina legó corriendo por el pasillo. Papá, Isabel dice que has venido a. ¿Qué están haciendo? La niña se detuvo junto a su padre, mirando con asombro a través de la puerta. Antes de que Daniel pudiera responder, Martina entró en la habitación. ¿Estás bailando?, preguntó con una mezcla de curiosidad y algo que Daniel no había visto en mucho tiempo, interés. Elena se giró, sorprendido y algo avergonzada al ver a Daniel y Martina en la puerta. Lo siento, señor Morales, yo solo. Pero Sofía interrumpió cualquier explicación corriendo hacia su hermana, tomándola de las manos y tirando de ella hacia el centro de la habitación, donde seguía sonando la música. Hizo algunos gestos que Martina no entendió. ¿Qué bailes con ella?, tradujo Elena. Dice que puede enseñar a sentir la música sin oírla. Martina miró a su padre, insegura, pero algo en la expresión alegre de Sofía la convenció. Pronto, las dos hermanas estaban bailando juntas mientras Elena les mostraba cómo sentir las vibraciones y seguir el ritmo. Daniel observaba la escena sin poder creer lo que veía.
Sus hijas, que apenas interactuaban en el día a día, estaban compartiendo un momento de genuina alegría. Y de do gracias a la mujer que él había contratado para limpiar los baños, a quien apenas había mirado a la cara. La indignación inicial de Daniel se había transformado en una emoción compleja que no podía identificar. Una parte de él quería intervenir, recordar a Elena cuál era su lugar en la casa, pero otra parte, una que había estado dormida durante demasiado tiempo, quería preservar este momento de felicidad para sus hijas. Cuando la canción terminó, Sofía notó finalmente la presencia de su padre. Corrió hacia él con una sonrisa radiante y comenzó a hacer gestos rápidos y emocionados. Dice que estamos bailando y que puede sentir la música con las manos y que Elena se detuvo, visiblemente incómoda ahora que era plenamente consciente de la presencia de su empleador. ¿Usted entiende lo que está diciendo?, preguntó Daniel, su voz más suave de lo que pretendía. Elena asintió. Sí, señor. Fui profesora de niños sordos durante 8 años antes de mudarme a Madrid. Daniel la miró con nuevos ojos. Esta mujer, a quien había contratado sin apenas prestarle atención, resultaba ser exactamente lo que su familia necesitaba. Sintió una mezcla de vergüenza por su arrogancia y esperanza ante la posibilidad de que algo cambiara en su hogar. Papa, ¿podemos seguir bailando?, preguntó Martina, tirando de la manga de su chaqueta. Elena me estaba enseñando cómo hablar con Sofía con las manos. Daniel miró a su hija mayor, notando el brillo en sus ojos que había estado ausente durante tanto tiempo. Luego miró a Sofía, que seguía formando emocionadamente, cantando sobre su nueva amiga que entendía sus manos. Finalmente, miró a Elena, quien esperaba con evidente nerviosismo, probablemente temiendo ser despedida por extralimitarse en sus funciones. Creo, dijo Daniel lentamente, que tenemos mucho de que hablar, señorita Vega. Y así, lo que comenzó como un momento en que Daniel iba a humillar a una empleada por no cumplir con su trabajo, se convirtió en el principio de una transformación que ninguno de ellos podría haber imaginado. Daniel invitó a Elena a su despacho después de que las niñas regresaran a sus actividades. Era una habitación elegante, con estanterías de madera oscura y una impresionante vista al jardín, pero también fría y impersonal, como si fuera una extensión de su oficina corporativa en lugar de un espacio en su hogar. Por favor, siéntese, dijo Daniel, señalando uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Elena obedeció, incómoda y todavía preocupada por haber sido sorprendida haciendo algo fuera de sus responsabilidades. Señor Morales, quiero disculparme por lo que vio. No debí haber. Daniel levantó una mano, interrumpiéndola. No he pedido que hablemos para regañarla, señorita Vega. Al contrario. Quiero entender cómo es posible que en una semana haya conseguido lo que especialistas con títulos y salarios exorbitantes no han logrado en 2 años. Elena respiró profundamente, relajándose un poco. No he hecho nada extraordinario, señor. Simplemente me comuniqué con Sofía en un lenguaje que ella entiende. ¿Dónde aprendió lenguaje de signos?, preguntó Daniel, observándola con genuina curiosidad. Elena lo contó brevemente sobre su formación como profesora de educación especial en Valencia, sus años trabajando con niños sordos y como las circunstancias la habían llevado a Madrid y a trabajar en limpieza doméstica. Mi hijo Mateo fue diagnosticado con una enfermedad renal crónica hace 3 años, explicó. Necesitaba tratamientos especializados que solo podía recibir en Madrid. Dejé mi trabajo, mi apartamento, mis amigos, todo para mudarnos aquí. Al principio pensé que sería temporal, que encontraría un puesto en alguna escuela para niños con necesidades especiales, pero la vida tenía otros planes,
completo Daniel, recordando como sus propios planes se habían desmoronado con la muerte de Lucia. Elena Asensio. Exactamente. Mateo necesita cuidados constantes y citas médicas frecuentes. Un trabajo tradicional como profesora, con horarios fijos, era imposible. La limpieza doméstica me da la flexibilidad que necesito, aunque se detuvo, como si dudara en continuar. Aunque la animo Daniel. Aunque eco de menos enseñar, confieso Elena. Especialmente a niños como Sofía. Tienen tanto potencial, tanta capacidad para aprender y conectar con el mundo, solo necesitan que alguien les dé las herramientas adecuadas. Daniel se recostó en su silla, procesando lo que acababa de escuchar. Frente a él no estaba una simple empleada de limpieza, sino una profesional cualificada exactamente en lo que su hija necesitaba. ¿Por qué no me dijo que tenía experiencia con niños sordos cuando la contraté? Elena sonrió tristemente. Señor Morales, con todo respeto, usted no me preguntó. De hecho, apenas intercambiamos más de 10 frases ese día. Usted buscaba alguien que limpiara su casa, no alguien que enseñara a su hija. Daniel sintió la punzada de la vergüenza. Era cierto. Había tratado Elena como a todas las personas que contrataba para trabajos que consideraba inferiores, con educación distinta pero sin verdadero interés en quienes eran. Tiene razón, admitió, sorprendiéndose incluso a sí mismo con esta concesión. He estado tan concentrado en mi trabajo, en mantener a flote todo lo demás después de perder Lucia, que he descuidado lo más importante. Un silencio se instaló entre ellos, un silencio que Elena no intentó leer. Finalmente, Daniel continuó. Quiero proponer algo, señorita Vega. Obviamente, sus habilidades están siendo desperdiciadas limpiando baños. Me gustaría que considerara un cambio en sus responsabilidades aquí. Elena lo miró con cautela. ¿Qué tipo de cambio? Quiero que se la tutora especial de Sofía. Que la enseñe lenguaje de signos, que desarrolle un programa educativo adaptado a sus necesidades. Y es posible, que también ayuda Martina. Ha sido difícil para ella desde que perdimos a su madre. Elena pareció sorprendida por la propuesta. Señor Morales, agradezco su oferta, pero debo ser sincera. Mi situación personal es complicada. Mateo necesita tratamientos regulares y a veces tengo que ausentarme con poca antelación para llevarlo al hospital. Podemos adaptar los horarios, respondió Daniel rápidamente, como si estuviera cerrando un negocio importante. Y por supuesto, el salario sería considerablemente mayor que el actual. Elena negó suavemente con la cabeza. No se trata solo de dinero o flexibilidad, señor Morales. Si acepto este trabajo, necesito su compromiso también. Daniel frunció el seno, no acostumbrado a que le pusieran conditions. ¿Mi compromiso? Sí, dijo Elena con firmeza. Sofía necesita que usted también aprenda lenguaje de signos. Necesita que su padre pueda comunicarse con ella. Y Martina necesita su tiempo y atención, no solo regalos caros o actividades programadas. El rostro de Daniel se tensó. No estaba acostumbrado a que sus empleados le dijeran como ser padre. Estuvo a punto de dar por terminada la conversación cuando recordó la imagen de sus hijas bailando juntas, riéndose, conectando de una manera que no había visto en años. Y de gracias a la mujer que tenía frente a él. Tiene razón, dijo finalmente, sorprendiéndola. He estado ausente, incluso cuando estoy físicamente presente. He tratado de leer con lujos y comodidades el vacío que dejó Lucia, pero no ha funcionado, ¿verdad? Elena suavizó su expresión. Señor Morales, sus hijas no necesitan más cosas. Necesitan a su padre.
Necesitan saber que, a pesar de haber perdido a su madre, no han perdido también a su padre. Daniel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras de Elena habían dado en el blanco de una manera que ninguna de las terapias familiares a las que había asistido obligado por el colegio de Martina había conseguido. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó, intentando mantener la compostura. Ya he empezado, respondió Elena con una pequeña sonrisa. Pero antes de formalizar cualquier acuerdo, me gustaría invitarlos a conocer a Mateo. Si vamos a formar parte de sus vidas, ustedes también formarán parte de la nuestra. 2 días después, Daniel llevó a sus hijas al modesto apartamento de Elena en Carabanchel. Era un contraste absoluto con su mansión en la Moralilla, un piso de 2 habitaciones en un edificio antiguo, pequeño pero impecablemente ordenado y acogedor de una manera que su propia casa no había sido en años. Mateo los recibió con timidez al principio, pero pronto se animó al ver que Sofía sabía algunos signos básicos que Elena lo había enseñado. Para sorpresa de Daniel, Martina también mostró interés en aprender, preguntando a Mateo sobre su escuela y sus videojuegos favoritos. Mientras los niños jugaban en la pequeña sala, Daniel observó el apartamento. En las paredes había dibujos de Mateo, fotografías de él y Elena en diferentes etapas de su vida, y un tablón de corcholino de horarios médicos, listas de medicamentos y notas de ánimo escritas con letra infantil. Mama, eres la mejor hoy ser valiente como tú. En un rincón había un pequeño escritorio con libros sobre educación especial, desarrollo infantil y metodologías de enseñanza. Algunos tenían marcadores y notas adhesivas, señal de uso frecuente. Era evidente que Elena, a pesar de haber tenido que dejar su profesión, nunca había abandonado su vocación. Tiene una casa muy acogedora, comentó Daniel, sintiendo una punzada de envidia por la calidez que emanaba de aquel espacio pequeño pero lleno de vida. Elena sonrió mientras servía un té en tazas despejadas. Es pequeña, pero es nuestro hogar. Hemos pasado por momentos difíciles aquí, pero también hemos creado buenos recuerdos. Daniel observó a Mateo, un niño delgado y pálido pero con una sonrisa contagiosa que no parecía afectada por su condición médica. ¿Cómo lo lleva él? Su enfermedad, quiero decir. Con más fortaleza de la que yo tendría en su lugar, respondió Elena, con orgullo evidente en su voz. Hay días malos, por supuesto. Días de hospital, de tratamientos dolorosos, de preguntas que no tienen respuestas fáciles. Pero Mateo ha aprendido a encontrar alegría incluso en los días difíciles. Daniel pensó en sus propias hijas, en cómo les había permitido hundirse en la tristeza, en gran parte porque él mismo se había hundido. Me gustaría aprender de usted, Elena, dijo con sinceridad. No solo sobre lenguaje de signos para Sofía, sino sobre cómo ayudar a mis hijas a ser felices de nuevo, a pesar de todo lo que hemos perdido. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto renovado. No esperaba esta vulnerabilidad del empresario arrogante que había conocido una semana antes. Aprenderemos juntos, respondió simplemente. Porque eso es lo que hacen las familias. Y así comenzó una nueva etapa en la vida de los Morales. Elena dejó de ser la empleada de limpieza para convertirse en la tutora especial de Sofía y en un apoyo para Martina. Daniel, cumpliendo su palabra, comenzó a aprender lenguaje de signos y, más importante aún, empezó a pasar tiempo real con sus hijas. Los primeros días fueron incómodos y llenos de momentos torpes. Daniel se sentía como un extraño en su propia casa, inseguro de cómo conectar con sus hijas sin la mediación de niñeras o actividades programadas. Martina se mostraba desconfiada, como si temiera que este nuevo interés de su padre fuera pasajero. Y Sofía,
aunque emocionada por tener Elena todos los días, seguía frustrada cuando intentaba comunicarse con su padre y él no entendía sus signos. Elena observaba con paciencia, interviniendo cuando era necesario pero dándoles espacio para encontrar su propio ritmo. No espera resultados inmediatos, le dijo a Daniel una tarde, después de una sesión particularmente difícil en la que Martina se había encerrado en su habitación tras una discusión. La confianza que se ha roto no se reconstruye en un día. Pero siento que no estoy avanzando, confesó Daniel, frustrado. Martina apenas me habla y Sofía se impacienta conmigo porque soy demasiado lento con los signos. Señor Morales. Daniel, por favor, la interrumpió. Si vamos a trabajar juntos en esto, preferiría que me llamara por mi nombre. Elena asintió. Daniel, entonces. Lo que estás intentando hacer es difícil. Estás tratando de reconectar con tus hijos después de 2 años de ausencia emocional. Es normal que haya resistencia, frustración y recaídas. Pero cada pequeño avance cuenta. ¿Cuáles avances? Preguntó él, sin ver ninguno. Cuando llegues del trabajo, Sofía corrió a recibirte. Hace 2 semanas, ni siquiera levantaba la vista cuando entrabas en una habitación. Y Martina, aunque se haya enfadado hoy, se quedó en la mesa después de la cena mientras hablábamos, en lugar de irse inmediatamente a su habitación. Son pequeñas victorias, pero son reales. Daniel reflexionó sobre estas palabras. Era cierto que había pequeños cambios, tan sutiles que casi no los había notado. Supongo que estoy acostumbrado a resultados más inmediatos y medibles, admitió. En mis empresas, si implemento un cambio, puedo ver el impacto en las cifras casi de inmediato. Elena sonrió. Las relaciones humanas no funcionan con la misma lógica que los negocios, me temo. Especialmente cuando se trata de sanar heridas emocionales. Requieren tiempo, paciencia y, sobre todo, constancia. Constancia, repitió Daniel, como si estuviera memorizando una lección importante. No abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Exactamente. Tus hijos necesitan saber que estás aquí para cuidarte, que tu interés en ellos no es una fase pasajera o un proyecto temporal. Ese mismo fin de semana, Daniel tomó una decisión que sorprendió a todos en la oficina, canceló un viaje de negocios a Nueva York que llevaba meses planeando. Era una reunión importante con potenciales inversores, pero por primera vez en su carrera, Daniel delegó la responsabilidad en su vicepresidente. Mi hija tiene una presentación de lenguaje de signos en su terapia, explicó simplemente cuando le preguntaron el motivo. No me lo perdería por nada del mundo. Ver la cara de sorpresa y luego de alegría de Sofía cuando lo vio entrar en la sala de terapia valdría cualquier contrato que pudiera perder. Y la sonrisa tímida de Martina, que había insistido en acompañarlos aunque no era obligatorio, fue un bonus inesperado. Durante las semanas siguientes, Daniel se sumergió en el aprendizaje del lenguaje de signos con la misma intensidad con la que abordaba cualquier proyecto empresarial. Practicaba todas las noches después de que las niñas se acostaran y sorprendía a Sofía cada mañana con un nuevo signo que había aprendido. Elena notó el cambio no solo en las niñas, sino también en Daniel. El hombre frío y distante que había conocido se estaba transformando gradualmente en un padre presente y comprometido. Todavía comete errores, por supuesto. A veces volvía a sus viejos hábitos, trabajando hasta tarde o cancelando planes de último momento por alguna emergencia en la oficina. Pero la diferencia era que ahora reconoce estos errores y se esforzaba por compensarlos.
Un mes después de que Elena comenzara como tutora, organizó una actividad especial, un taller de cocina donde todos, incluido Mateo, aprenderían a hacer galetas siguiendo recetas en lenguaje de signos. Era una manera de integrar el aprendizaje con una actividad divertida que fomentara la colaboración familiar. La cocina de la mansión, que rara vez se usaba más allá de lo que preparaba la cocinera profesional, se convirtió en un campo de batalla lleno de harina, chocolate y risas. Daniel, habitualmente impecable en su traje a medida, estaba cubierto de masa para galetas, intentando seguir las instrucciones que Sofía le daba en lenguaje de signos. Martina, que inicialmente había mostrado poco interés, terminó liderando su equipo con Mateo, compitiendo amistosamente con su padre y Sofía por ver quién hacía las galetas más bonitas. Papa, estás haciéndolo mal, exclamó Martina entre risas cuando Daniel confundió la vanilla con la sal. Van a saber horrible. Bueno, entonces serán galetas experimentales, respondió él, uniéndose a las risas. Las llamaremos sorpresa de Daniel. Elena observaba desde un rincón, interviniendo solo cuando era necesario. Su corazón se llenaba de alegría al ver a esta familia reconectando, curando viejas heridas a través de algo tan simple como hacer galetas juntos. Cuando las galetas salieron del horno, algunas perfectas y otras con formas extrañas, especialmente las de Daniel, todos se sentaron alrededor de la mesa de la cocina para probarlas. Era la primera vez en años que la familia Morales compartía algo hecho por ellos mismos, imperfecto pero lleno de amor. Propongo un brindis, dijo Daniel, levantando su vaso de leche. Por Elena y Mateo, que nos han enseñado que la verdadera riqueza no está en las cosas que podemos comprar, sino en los momentos que compartimos. Sofía, entendiendo el gesto aunque no todas las palabras, levantó su vaso con entusiasmo. Martina hizo lo mismo, añadiendo, y por mamá, que seguro estaría feliz de vernos así. Daniel se emocionó visiblemente ante la mención de Lucía. Era la primera vez en mucho tiempo que Martina hablaba de su madre sin que la tristeza dominara completamente el momento. Sí, por Lucía, dijo suavemente. Que nos sigo uniendo incluso desde donde está. Y esa noche, después de que Martina y Sofía se fueron a dormir, Daniel invitó a Elena y Mateo a quedarse un rato más. Los cuatro habían desarrollado una rutina de jugar juegos de mesa adaptados para que Sofía pudiera participar plenamente. Mientras jugaban, Daniel observaba a Elena interactuar con los niños, su paciencia infinita, su capacidad para hacer que cada uno se sintiera especial y valorado. No era solo una buena maestra, era una presencia que había traído luz a una casa que había estado en penumbras durante demasiado tiempo. Sabes que me dijo Martina hoy, comentó Daniel mientras Mateo y Sofía estaban concentrados en su turno del juego. Me pregunto si podíamos invitarlos a nuestra casa de la playa este verano. Las 2 semanas que solíamos pasar allí eran su momento favorito del año, pero desde que Lucía Felicio no hemos vuelto. Elena sonrió. Eso es un gran avance. Está empezando a asociar la idea de vacaciones familiares con alegría de nuevo, no solo con la ausencia de su madre. Le dije que lo consultaría contigo, continuó Daniel. Entiendo que Mateo tiene sus tratamientos y probablemente necesitas mantener cierta rutina, pero tal vez podríamos. Sería complicado, interrumpió Elena, aunque con gentileza. Mateo necesita visitas semanales al hospital y su médico está aquí en Madrid. Pero agradezco la invitación. Daniel asintió, una idea formándose en su mente. No dijo nada más esa noche, pero al día siguiente hizo una serie de llamadas que cambiarían el curso de muchas vidas. 3 días después, Daniel convocó a Elena a una reunión en su despacho. Su expresión era seria pero había un brillo especial en sus ojos,
Como si guardara un secreto que apenas podía contener. Tengo una propuesta que hacerte, dijo mientras lo ofrecía asiento. He estado pensando en lo que dijiste sobre Mateo y sus necesidades médicas. Elena lo miró con curiosidad. Sí. Daniel abrió una carpeta sobre su escritorio. He hablado con varios especialistas, incluido el Dr. Fernández, chief de nefrología del Hospital La Paz. Hizo una pausa, observando la reacción de Elena. Es el quien trata a Mateo, ¿verdad? Elena asintió, sorprendida de que Daniel conociera ese detalle. Sí, es su nefrólogo desde que llegamos a Madrid. ¿Cómo lo supiste? Investiga un poco, respondió Daniel con naturalidad. El Dr. Fernández me habló de un programa experimental para pacientes con la condición de Mateo. Una terapia innovadora que podría reducir significativamente la necesidad de diálisis y mejorar su calidad de vida. Los ojos de Elena se abrieron con asombro. He oído hablar de esas investigaciones, pero están en fase experimental y son extremadamente costosas. El seguro no las cubre y la lista de espera para los ensayos clínicos es interminable. Daniel sonrió. Ya no hay lista de espera para Mateo. He financiado una ampliación del programa para incluir a 10 pacientes adicionales. Tu hijo será uno de ellos. Elena se quedó sin palabras por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Daniel, no puedo aceptar algo así. Es demasiado. No es un regalo, Elena, aclaró él. He creó una fundación para niños con enfermedades renales crónicas. Mateo simplemente será uno de los beneficiarios. Y me gustaría que tú dirigieras la división educativa de la fundación. ¿Yo? Elena no podía creer lo que escuchaba. ¿Quién mejor? Tienes experiencia en educación especial y conoces de primera mano los desafíos que enfrentan las familias con niños que tienen necesidades médicas complejas. Tu perspectiva sería invaluable. Elena sentía que le faltaba el aire. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ahora? Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín donde Martina y Sofía jugaban bajo la supervisión de Isabel, quien ahora se limitaba a sus funciones como niñera ocasional. Cuando perdí a Lucía, algo dentro de mí se cerró, comenzó. Me convertí en una versión robótica de mí mismo. Seguía funcionando, los negocios prosperaban, pero había dejado de vivir realmente. Se volvió para mirar a Elena. Tú me recordaste lo que significa estar verdaderamente vivo, lo que significa ser padre, no solo proveedor. Elena sintió un nudo en la garganta. Daniel, lo que has hecho con tus hijas en estas semanas, eso ha sido tu marido tuyo. Yo solo te mostraré el camino. Y por eso quiero agradecerte, respondió él. No solo por lo que has hecho por Sofía y Martina, sino por lo que has hecho por mí. Me has devuelto mi humanidad, Elena. Y quiero usar esa humanidad recuperada para ayudar a otros, comenzando con Mateo. Esa tarde, cuando Elena le contó a Mateo sobre el programa experimental, el niño reaccionó con una mezcla de emoción y cautela. A sus 12 años, ya había vivido suficientes desilusiones médicas para no hacer soluciones demasiado pronto. ¿Y si no funciona, mamá? Preguntó mientras llegaba nerviosamente con el cordón de su sudadera. ¿Y si me hacen todas esas pruebas para nada? Elena se sentó junto a él en el pequeño sofá de su apartamento. Cariño, no puedo prometer que funcionará. Pero el Dr. Fernández cree que eres un candidato ideal. Y aunque no fuera una cura completa, cualquier mejoría en tu calidad de vida valdría la pena, ¿no crees? Mateo asintió lentamente. Supongo que sí. Sería genial poder jugar fútbol sin cansarme tan rápido.
O como repeats sin que tu te preocupes tanto por el fosforo. Elena sonrió, conmovida por los sueños sencillos pero profundos de su hijo. Mientras para otros niños estos placeres eran cotidianos, para Mateo representaban una normalidad que nunca había conocido. Y algo más, añadió Elena, tomando sus manos. Daniel nos ha invitado a quedarnos en su casa mientras dura el tratamiento inicial. Dice que sería más cómodo para ti estar cerca de la piscina climatizada para la terapia física, y más fácil para mí no tener que viajar todos los días. ¿Viviremos en la mansión? Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿Con Sofía y Martina? ¿Como una familia? Elena se sorprendió por su elección de palabras. Bueno, no exactamente como una familia. Será temporal, mientras te adaptas al nuevo tratamiento. Pero la semilla de la idea ya estaba plantada, tanto en la mente de Mateo como, sin que él lo supiera aún, en la mente de Daniel. El traslado a la mansión Morales fue más sencillo de lo que Elena había anticipado. Daniel había preparado un ala entera de la casa para ellos, una habitación adaptada para Mateo con todos los equipos médicos que pudiera necesitar, y una suite adyacente para Elena. Las niñas estaban emocionadas de tener a Mateo como residente permanente, como lo llamaba Martina. En las semanas que lo habían conocido, se había convertido en una especie de hermano mayor para ambas. Les enseñaba juegos de video, las ayudaba con las matemáticas, su asignatura favorita, y había aprendido suficient language de signos para comunicarse con Sofía casi con la misma fluidez que Elena. Para sorpresa de todos, fue Martina quien más se transformó con la presencia constante de Mateo y Elena. La niña que había estado encerrada en sí misma durante 2 años comenzó a florecer. Ayudaba a Mateo con sus ejercicios de rehabilitación, aprendía sobre su enfermedad para poder entender por qué algunos días se sentía demasiado cansado para jugar, y le leía cuentos cuando tenía que quedarse en cama. Y es como si hubiera encontrado un propósito, comentó Daniel a Elena una noche, mientras observaban a los 3 niños jugando un juego de mesa en la sala de estar. Cuidar de Mateo y Sofía lo ha dado algo fuera de su propio dolor en lo que concentrarse. Elena asintió. A veces, la mejor manera de sanar es ayudar a otros a sanar. Martina está descubriendo que tiene mucho que ofrecer, mucho amor que dar. Daniel observó a Elena mientras hablaba, notando como la luz de la lámpara iluminaba su perfil. En las últimas semanas, su relación había evolucionado de empleadora empleada a una amistad profunda basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. Pero Daniel comenzaba a sentir algo más, algo que lo asustaba y emocionaba partes iguales. Elena, dijo con voz suave, ¿has pensado en lo que harás cuando termine el tratamiento inicial de Mateo? Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. Supongo que volveremos a nuestro apartamento. El contrato de alquiler está pagado hasta fin de año. YSI hubiera otra opción. Daniel parecía inusualmente nervioso, que cerraba negocios multimillonarios sin pestañear. Las niñas adoran teneros aquí. La casa parece un hogar por primera vez en años. Y tú has traído algo en nuestras vidas que no puedo definir pero que no quiero perder. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Daniel, ¿qué estás sugiriendo exactamente? Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por el sonido de cristales rotos y un grito. Mateo había sufrido un mareo repentino, uno de los efectos secundarios del nuevo tratamiento, y había tirado sin caer una lámpara. El momento de intimidad se rompió mientras ambos corrían a atender a los niños. Pero la pregunta quedó flotando en el aire, esperando el momento adecuado para ser respondida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses.
El tratamiento de Mateo mostraba resultados prometidos. Sus niveles de energía habían mejorado, necesitaba menos medicación y podía participar en actividades físicas moderadas sin agotarse rápidamente. La fundación que Daniel había creado, ahora llamada Fundación Lucía Morales en honor a su difunta esposa, comenzaba a tomar forma. Elena trabajaba medio tiempo desarrollando programas educativos para niños con enfermedades crónicas, permitiéndoles continuar su educación durante largos periodos de hospitalización. La vida en la mansión Morales había encontrado un nuevo ritmo, uno marcado no por las obligaciones profesionales de Daniel sino por las necesidades y alegrías de los niños. Las mañanas comenzaban con lecciones de lenguaje de signos para todos, seguidas por las clases regulares de Martina y Sofía con una profesora particular, mientras Mateo seguía su propio programa educativo adaptado a sus periodos de tratamiento. Por las tardes, Mateo se sencha con fuerzas, nadaban en la piscina climatizada, una actividad que beneficiaba tanto su condición física como la coordinación de Sofía. Daniel había reducido sus horas de oficina para poder unirse a ellos al menos 3 tardes por semana, algo impensable meses atrás. Las cenas, antes silenciosas y tensas, se habían convertido en momentos de conversación animada. Cada uno compartía lo mejor de su día, incluso Sofía, quien había desarrollado suficiente confianza para expresarse en lenguaje de signos sabiendo que toda la familia podía entenderla. Una noche, después de una cena particularmente alegre en la que Mateo había anunciado que sus últimos análisis mostraban una mejora significativa en la función renal, Daniel pidió hablar con Elena en privado. La condujo al jardín, iluminado con pequeñas luces que creaban una atmósfera mágica. Había preparado un pequeño rincón con sillas cómodas y una mesa baja donde les esperaba una botella de vino y 2 copas. Esto parece importante, comentó Elena mientras tomaba asiento. ¿Ha sucedido algo? Daniel sonrió, sirviendo el vino. Nada malo, te lo aseguro. Solo quería retomar una conversación que dejamos pendiente hace unos meses, antes de que Mateo tuviera aquel Mario. Elena recordaba perfectamente ese momento. La pregunta sin responder había estado en su mente desde entonces, aunque había decidido no presionar. Elena, comenzó Daniel, estos meses han sido transformadores para todos nosotros. Las niñas están irreconocibles, Sofía comunica sus pensamientos y sentimientos con una confianza que nunca había tenido, y Martina ha recuperado su alegría y curiosidad por la vida. Incluso yo me siento como una persona diferente, una mejor versión de mí mismo. Me alegra haber podido ayudar, respondió Elena con sinceridad. Has hecho mucho más que ayudar, continuó él. Has reconstruido algo que cree perdido para siempre, una familia. No solo por tus conocimientos profesionales, sino por tu esencia, por quien eres. Elena se sonrojó, no acostumbrada a recibir elogios tan directos. Los niños han hecho todo el trabajo duro. Yo solo les di herramientas. No te quites marido, insistió Daniel. Why no solo has transformado a mis hijas. También me has transformado a mí. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Antes de conocerte, era un hombre incompleto, funcionando en piloto automático. Había olvidado lo que significaba conectar realmente con otros, ser vulnerable, dar sin esperar nada a cambio. Elena lo observaba en silencio, sintiendo que estaban en un punto de inflexión que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que quiero preguntarte, Elena, es si considerarías hacer este arreglo permanente. No como empleado tutora, sino como. Como que, preguntó ella cuando él se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Como compañera. Como parte integral de esta familia. Daniel tomó sus manos entre las suyas.
No estoy proponiendo matrimonio, al menos no todavía. Sería precipitado y no quiero presionarte. Pero si te estoy pidiendo que consideres cuidarte, que construyamos juntos algo que beneficie a todos, a Mateo, a mis hijas, a nosotros. Elena estaba abrumada. Daniel, yo, no sé qué decir. Todo ha sucedido tan rápido. No necesito una respuesta ahora, dijo él, apretando suavemente sus manos. Solo quiero que sepas que mis sentimientos hacia ti han evolucionado más allá del respeto profesional o incluso la amistad. Te he legado a caer, Elena, de una manera que pense que nunca más experimentaría después de Lucia. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Tengo miedo, Daniel. Miedo de que esto sea solo gratitud de tu parte por lo que he hecho por tus hijas. Miedo de que Mateo esa ilusión con una familia completa y luego sufra si las cosas no funcionan. Tus miedos son válidos, reconoció él. Y si necesitas tiempo para pensar, lo entenderá. Pero quiero que sepas que mis sentimientos son genuinos. No es gratitud lo que siento cuando te veo entrar en una habitación y mi corazón se acelera. No es agradecimiento lo que me hace buscar excusas para estar cerca de ti, para escuchar tu risa, para ver la forma en que tus ojos se iluminan cuando hablas de algo que te apasiona. Una lágrima rodó por la mejilla de Elena. Yo también he desarrollado sentimientos por ti, confieso. Pero siempre los mantuve porque temía que complicarían nuestra relación profesional, que podrían afectar negativamente a los niños si no funcionaba. Daniel secó suavemente su lágrima con el pulgar. Los niños ya nos ven como una unidad. ¿Has notado como Sofía veces firma mamá cuando se dirige a ti? O como Martina habla de nuestra familia incluyéndolos a ti y a Mateo? Elena asintió. Lo había notado, pero había evitado dar demasiada importancia por miedo a crear falsas expectativas. No tenemos que apresurarnos, continuó Daniel. Podemos ir paso a paso. Pero me gustaría intentarlo, Elena. Me gustaría ver si podemos construir algo hermoso juntos, no solo para los niños sino también para nosotros. Antes de que Elena pudiera responder, escucharon un ruido proveniente de unos arbustos cercanos. Daniel se levantó y caminó hacia la fuente del sonido. Pueden salir, dijo con voz firme pero no enfadada. Los hemos escuchado. Lentamente, tres figuras emergieron de su escondite, Martina, Mateo y Sofía, esta última sosteniendo un pequeño dispositivo que iluminaba su rostro. ¿Estabais espiando? Preguntó Elena, entre sorprendida y divertida. Martina dio un paso adelante, actuando como portavoz del grupo. Solo queríamos saber de qué hablabais. Parecía importante. Daniel cruzó los brazos, intentando parecer severo pero fallando miserablemente. ¿Y qué habías escuchado exactamente? Todo, respondió Mateo con franqueza. Desde la parte en que le dijiste a mi mamá que la quieres hasta cuando ella dijo que también tiene sentimientos por ti. Sofía, entendiendo la conversación gracias a que Martina lo traducía en lenguaje de signos, comenzó a afirmar entusiasmadamente. Elena tradujo para Daniel, dice que quiere que seamos una familia de verdad, todos juntos. Daniel miró a Elena, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella respiró profundamente, tomando una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Creo, dijo finalmente, que deberíamos hablar todos juntos sobre esto. No es una decisión que solo nos afecta Daniel y a mí. Los niños se acercaron y se sentaron con ellos, formando un círculo íntimo bajo las estrellas. Durante la hora siguiente, tuvieron una conversación franca y abierta. Mateo expresó sus temores sobre que pasaría con sus tratamientos si las cosas no funcionaban entre los adultos.
Martina hablo de como extrañaba a su madre pero también de como Elena había traído luz a sus vidas. Y Sofía, a través de sus signos traducidos por los demás, compartió su deseo de tener una madre que pudiera entenderla completamente. Al final de la noche, no habían tomado ninguna decisión definitiva, pero habían dado el primer paso, hablar abiertamente como la familia que ya eran en muchos sentidos, aunque no lo hubieran formalizado. Mientras los niños regresaban a la casa, Martina se quedó rezagada para hablar con Elena a solas. Tengo algo que mostrar, dijo la niña, extrayendo un pequeño cuaderno de su bolsillo. Es el diario de mamá. Lo encontré hace unos días cuando buscaba mi libro de ciencias en el ático. Elena miró el cuaderno con sorpresa. Martina, esto es muy personal. ¿Estás segura de que quieres compartirlo conmigo? La niña asintió con determinación. Hay algo específico que quiero que lees. Creo que mamá lo aprobaría. Abrió el diario en una página marcada y señaló un párrafo específico. Elena leyó en silencio, si algo me para algún día, mi mayor deseo sería que Daniel y las niñas encontraran a alguien que los amara tanto como yo los amo. Alguien que entendiera que el amor no se trata de reemplazar lo perdido sino de crear algo nuevo y hermoso. Alguien que tuviera suficiente corazón para honrar mi memoria mientras construye su propio lugar en la familia que siempre será parte de mí. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena mientras leía las palabras de Lucía, escritas cuando probablemente presencia que su tiempo se agotaba. ¿Entiendes ahora? Preguntó Martina suavemente. No estarías reemplazando a mamá. Estarías cumpliendo su deseo. Elena abrazó a Martina, conmovida por la madurez y generosidad de esta niña que, a pesar de su corta edad, había encontrado la forma de honrar el pasado mientras abrazaba el futuro. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, susurró Elena. Eres valiente y sabia, igual que ella. Martina sonrió a través de sus propias lágrimas. Entonces, ¿nos darás una oportunidad? ¿Le darás una oportunidad a papá? Elena miró hacia la casa, donde Daniel esperaba con Mateo y Sofía. La luz que emanaba de las ventanas parecía simbolizar todo lo que habían construido juntos en estos meses, un hogar, no solo una casa, una familia, no solo un grupo de personas viviendo bajo el mismo techo. Sí, respondió finalmente. Nos daremos esa oportunidad. La decisión de Elena y Daniel de intentar construir una vida juntos no fue recibida con la misma alegría por todos. A la mañana siguiente, cuando la noticia comenzó a circular entre el personal de la mansión y los asociados cercanos de Daniel, las reacciones fueron diversas y no todas positivas. Patricia Morales, la hermana mayor de Daniel y quien había sido una presencia ocasional pero crítica en la vida de las niñas desde la muerte de Lucía, fue la primera en expresar su desaprobación. Llegó a la mansión sin anunciarse, interrumpiendo el desayuno familiar con su presencia imponente y su mirada severa. ¿Y es cierto lo que me han contado? Preguntó sin saludar, mirando alternativamente a Daniel y Elena. ¿Estás realmente considerando formar una familia con la mujer que contrataste para limpiar tu casa? Daniel se levantó lentamente, colocando una mano protectora sobre el hombro de Elena. Buenos días a ti también, Patricia. Sí, Elena y yo hemos decidido darnos una oportunidad juntos. Y te agradecería que moderaras tu tono frente a los niños. Los tres pequeños observaban la escena con tensión evidente. Sofía, incapaz de escuchar las palabras pero perfectamente capaz de leer la hostilidad en el lenguaje corporal de su tía, se aferró instintivamente a Elena. Patricia ignoró la advertencia de su hermano. ¿Has perdido la cabeza? ¿No ves lo que está pasando aquí? Esta mujer aparece de la nada, con un hijo enfermo que necesita tratamientos costosos,
y casualmente hace creer que estás enamorado de ella. Basta. La voz de Martina resonó en el comedor con una autoridad sorprendente para alguien de su edad. Tía Patricia, no sabes de lo que estás hablando. Elena ha hecho más por nosotros en unos meses que tú en 2 años. Patricia se volvió hacia su sobrina, su expresión mezclando sorpresa y ofensa. Martina, esto no es asunto tuyo. Los adultos. Es absolutamente su asunto, la interrumpió Daniel. Se trata de su familia, de su felicidad. Ysit tomaras un momento para observar realmente lo que ha sucedido en esta casa desde que Elena y Mateo llegaron, varias la transformación. La tensión era palpable. Elena, intentando proteger a los niños de esta confrontación, se dirigió a ellos con voz tranquila. ¿Por qué no terminan de desayunar en la terraza? Hace un día precioso. Mientras los niños salían, no sin antes lanzar miradas preocupadas hacia los adultos, Elena enfrentó a Patricia directamente. Entiendo sus preocupaciones, señora Morales. Desde su perspectiva, todo esto debe parecer precipitado y sospechoso. Pero lo aseguro que mis sentimientos por Daniel y por sus hijas son genuinos. Nunca he buscado aprovecharme de esta situación, y si me lo permite, me gustaría que me conociera antes de juzgarme. Patricia la miró con desconfianza. ¿Sabes cuántas mujeres han intentado acercarse a Daniel desde que Lucia murió? Todas buscando su dinero, su posición, su influencia. Patricia, intervino Daniel, Elena rechazó mi primera propuesta. De hecho, ha sido extremadamente cuidadosa precisamente para evitar cualquier malentendido sobre sus intentions. Por supuesto, replicó Patricia con sarcasmo. Una táctica muy inteligente para parecer desinteresada. Daniel estaba a punto de responder cuando Isabel, el ama de Laves, entró apresuradamente al comedor. Disculpen la interrupción, pero hay una emergencia. Mateo se ha desmayado en el jardín. El rostro de Elena palideció instantáneamente. Sin mediar palabra, salió corriendo hacia el exterior, seguida de cerca por Daniel y Patricia. Encontraron a Mateo tendido en la hierba, con Martina y Sofía a su lado, la primera intentando mantener la calma mientras sostenía la cabeza de Mateo en su regazo. Ya he llamado a la ambulancia, informó Isabel. Estará aquí en minutos. Elena se arrodilló junto a su hijo, comprobando sus signos vitales con la eficiencia de quien ha pasado demasiado tiempo en situaciones médicas de emergencia. Está estable, pero necesitamos llevarlo al hospital inmediatamente. Daniel ya estaba al teléfono, contactando directamente con el Dr. Fernández para que estuviera preparado cuando llegaran. Patricia, observando desde unos pasos atrás, fue testigo de algo que cambiaría su perspectiva para siempre, la forma en que su hermano y Elena trabajaban juntos en perfecta sincronía durante la crisis, cada uno anticipando las necesidades del otro sin palabras, la manera en que Martina mantenía a Sofía informada a través del lenguaje de signos, explicando lo que sucedía para evitar que se asustara, y sobre todo, la expresión en los ojos de todos ellos, una mezcla de preocupación y amor que no podía fingers. Las siguientes horas en el hospital fueron una prueba para la incipiente familia. Los médicos determinaron que Mateo había sufrido una complicación relacionada con el nuevo tratamiento, algo que, aunque no era completamente inesperado, requería ajustes en su protocolo médico. Mientras esperaban noticias en la sala de espera, Patricia se sentó junto a Elena, quien no había soltado las manos de Martina y Sofía desde que llegaron. Lo siento, dijo en voz baja. Juzgué precipitadamente. Elena la miró, sorprendida por el cambio de tono. Entiendo por qué lo hiciste. Amas a tu hermano y a tus sobrinas. Solo quieres protegerlos. Sí,
pero no he estado presente como debería, admitió Patricia. Después de la muerte de Lucia, me resultó difícil estar cerca. Lucia era mi mejor amiga antes de ser la esposa de Daniel. Perderla fue como perder una parte de mí misma. Hizo una pausa, observando a Martina que consolaba a Sofía en la soledad front. Y mientras yo me alejaba por mi propio dolor, tú apareciste y reconstruiste lo que estaba roto. No lo hice sola, respondió Elena. Daniel tenía todos los ingredientes necesarios para ser un gran padre. Solo necesitaba recordar cómo conectar emocionalmente, cómo estar presente. Y las niñas son extraordinarias, Patricia. Su capacidad para amar, para adaptarse, para crecer a pesar del dolor, me asombra cada día. Patricia sintió, sus ojos humedeciendos. Lucia estaría orgullosa. No solo de las niñas y de Daniel, sino de ti también. Ella siempre decía que lo más importante era el amor auténtico, no las apariencias o las convenciones sociales. Antes de que Elena pudiera responder, el doctor Fernández apareció en la sala de espera. Todos se levantaron, expectants. Mateo está estable, informó con una sonrisa tranquilizadora. La reacción que tuvo es poco común pero no alarmante. Hemos ajustado la medicación y debería poder regresar a casa mañana, con la condición de que descanse adecuadamente los próximos días. El alivio colectivo era palpable. Daniel abrazó a Elena, susurrando palabras de ánimo al oído. Martina explicaba las buenas noticias a Sofía, cuyos ojos se iluminaron al comprender que su amigo estaría bien. Patricia observaba esta escena con nuevos ojos, reconociendo por fin lo que había estado frente a ella todo el tiempo, no una mujer oportunista aprovechándose de una familia vulnerable, sino una familia expandiéndose, curando juntos viejas heridas y creando nuevas formas de amor. 3 meses después, la mansión Morales se preparaba para una celebración especial. No era una boda, como muchos esperaban, sino algo igualmente significativo, la adopción oficial de Mateo por parte de Daniel y la formalización de Elena como tutora legal de Sofía y Martina, reconociendo de manera legal lo que ya era una realidad emocional. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín, decorado con luces y flores, con la presencia de amigos cercanos, familiares, y figuras importantes en la vida de los niños. Los médicos de Mateo, los terapeutas de Sofía, los profesores de Martina. Patricia, ahora una presencia constante y positiva en sus vidas, había sido fundamental en la organización. Si Lucia estuviera aquí, lo comentó Elena mientras observaban a los niños jugar antes de la ceremonia, estaría encantada de ver cómo has honrado su memoria mientras construís algo nuevo. No borrando el pasado, sino incorporándolo a vuestro presente. Elena apretó su mano con gratitud. Ganar la confianza y el respeto de Patricia había sido crucial para sentir que realmente podía ocupar un lugar legítimo en la familia Morales. La ceremonia en sí fue sencilla pero profundamente emotiva. Después de la parte oficial, cada miembro de la familia compartió algunas palabras. Daniel habló primero, su voz cargada de emoción. Hace un año, era un hombre perdido en su propio dolor, incapaz de ver lo que realmente importaba. Hoy, gracias a una mujer extraordinaria que entró en nuestras vidas cuando más la necesitábamos, he redescubierto lo que significa ser verdaderamente rico, tener amor, propósito y la oportunidad de hacer una diferencia positiva en las vidas de quienes me rodean. Martina, ahora con 10 años, había preparado un discurso que leía de unas notas cuidadosamente escritas. Mi madre me enseñó que el amor nunca se acaba, solo cambia de forma. Cuando ella se fue, pensé que nunca volvería a sentir esa clase de amor. Pero ahora entiendo que tenía razón. El amor que siento por Elena y por Mateo no reemplaza lo que sentía por mi madre, y es un amor nuevo, diferente,
pero igual de valioso. Y sé que mama estaría feliz de vernos a todos juntos, formando esta nueva familia que honra su memoria cada día. Sofía, con la ayuda de Daniel que traduce su lenguaje de signos, expresó su alegría por tener una madre que podía entenderla completamente, no solo sus palabras sino sus sueños y miedos. Elena me enseñó que ser sorda no significa estar aislada. Me dio una voz cuando pensaba que nunca tendría una. Y finalmente, Mateo, suya salud había mejorado considerablemente en los últimos meses gracias al tratamiento experimental, habló sobre lo que significaba para él ser parte oficial de esta familia. Durante mucho tiempo, fuimos solo mi madre y yo contra el mundo. Me sentía diferente, apartado, como si mi enfermedad me definiera. Pero aquí, con ustedes, soy solo Mateo. Un hermano, un hijo, un amigo. No el niño enfermo, sino parte de algo más grande que yo mismo. Elena cerró la ceremonia con palabras que resonaron profundamente en todos los presentes. Hay momentos en la vida que cambian todo, un diagnóstico médico inesperado, la pérdida de un ser querido, un encuentro casual que resulta ser el comienzo de algo extraordinario. Estos momentos no definen nuestro destino, pero sí nos ofrecen oportunidades para redefinir quién somos y qué valoramos. Miró a cada uno de los niños, luego a Daniel, antes de continuar. Cuando llega esta casa como empleada de limpieza, nunca imagine que encontraría un nuevo hogar, una nueva familia. Pensé que estaba aquí para ganar un salario, pero en realidad estaba aquí para aprender una lección invaluable, que las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos y a los demás, rica, pobre, enferma, sana, completa, rota, son solo eso, etiquetas. Lo que realmente importa es nuestra capacidad para conectar, para ver más allá de las apariencias, para reconocer el valor inherente en cada persona que entra en nuestras vidas. Daniel se acercó a ella, tomando su mano mientras concluía. No sé qué nos depara el futuro, pero sí sé esto, juntos, somos más fuertes. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío. Y juntos, podemos crear un legado de amor, aceptación y esperanza que trascienda nuestras propias vidas. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. La mansión que una vez había sido fría y silenciosa rebosaba ahora de risas, música y conversación. En un rincón tranquilo del jardín, alejado del bullicio de la fiesta, Daniel encontró a Elena contemplando las estrellas. ¿En qué piensas?, preguntó, rodeando su cintura con un brazo. Elena sonrió, recostándose contra él. En los giros inesperados de la vida. Hace un año estaba desesperada, limpiando casas para poder pagar los tratamientos de Mateo. Y ahora, la animó Daniel cuando ella se detuvo. Ahora entiendo que a veces lo que parece una tragedia puede ser el comienzo de algo hermoso. Que nuestras mayores pruebas pueden conducirnos a nuestras mayores bendiciones. Daniel asintió, besando su sien. ¿Recuerdas el día que llegué temprano y te encontré bailando con Sofía? Entré en esa habitación dispuesto a humillarte, a recordarte cuál era tu lugar. Estaba tan cegado por mi propio dolor y arrogancia que no podía ver lo que tenía frente a mí, un milagro. No fue un milagro, corrigió Elena suavemente. Fue simplemente un momento de conexión humana auténtica. Una persona viendo a otra en su totalidad, no solo partes seleccionadas. Eso es algo que todos podemos hacer, todos los días, si elegimos abrir nuestros corazones. Desde la casa llegaron los sonidos de la música cambiando a algo más animado. Martina apareció en la terraza, buscándolos con la mirada. Cuando los localizó, hizo gestos entusiastas. Vamos, llamó. Sofía quiere bailar con todos. Dice que puede sentir esta canción hasta en los usos.
Daniel y Elena intercambiaron una mirada cómplice antes de regresar a la fiesta, donde encontraron a Sofía en el centro de un círculo, guiando a todos en una danza improvisada. Mateo, con más energía de la que había tenido en meses, saltaba junto a ella, mientras Patricia y algunos invitados seguían sus movimientos con entusiasmo. Martina tomó las manos de Elena, tirando de ella hacia el círculo. Vamos, tú la empezaste. Tú nos enseñaste que la música se puede sentir incluso cuando no es hoy. Y así, bajo las estrellas de una noche perfecta, la familia Morales Vega bailaba unidos. No como un milenario y su empleada, no como personas definidas por sus perdidas o limitations, sino como seres humanos que habían encontrado el mayor tesoro de todos, la capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer el valor infinito que cada persona lleva dentro. 5 años después, la Fundación Lucía Morales se había convertido en un referente nacional para el tratamiento y apoyo educativo de niños con enfermedades crónicas. El programa que había comenzado con Mateo ahora beneficiaba más de 100 niños, y el modelo educativo desarrollado por Elena se estaba implementando en hospitales de todo el país. La mansión Morales se había transformado también. Ya no era el símbolo de estatus y aislamiento que había sido, sino un hogar abierto y acogedor, sed frecuente de eventos benéficos, talleres para familias con niños sordos, y reuniones de apoyo para padres de niños con enfermedades renales. Daniel y Elena finalmente se habían casado, en una ceremonia íntima donde Sofía, ahora una hermosa adolescente, había interpretado una canción en lenguaje de signos que hizo llorar a todos los presentes. Martina, convertida en una apasionada defensora de la inclusión, había creado en su instituto un club para enseñar lenguaje de signos a estudiantes y profesores. Y Mateo, suya salud se había estabilizado gracias al tratamiento experimental, comenzaba sus estudios de medicina con el sueño de especializarse en nefrología pediátrica. La familia que había nacido de un encuentro casual, de un momento en que un hombre había estado a punto de humillar a una mujer pero se había detenido al verla bailar con su hija sorda, demostraba cada día que las verdaderas conexiones humanas trascienden las diferencias de clase, circunstancias o habilidades físicas. Como Elena solía decir en las conferencias que ahora impartia sobre educación inclusiva, a veces, todo lo que necesitamos es un momento de verdadera visión, un instante en que dejamos de lado nuestros prejuicios y vemos realmente a la persona frente a nosotros. En ese momento de autenticidad, todo puede cambiar. Un milenario puede aprender de una empleada de limpieza. Una niña que no hoy puede enseñarnos a todos a escuchar con el corazón. Y una familia rota puede reconstruirse, no a pesar de sus cicatrices sino gracias a ellas, transformando el dolor compartido en un amor más profundo y más sabio que cualquiera que hubieran conocido antes. A continuación, tienes 2 historias más excepcionales justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado al corazón, no quieres perder estas. Simplemente clic y descubrirlas. Y no olvides suscribir y activar la campana de notifications, para no perder ninguna publicación nuestra.